Hola, soy Ruth. Hoy es día 44. 40 means 40. It sounds like cuarentena, the quarantine. Llueve mucho. It's raining. Puede means you can when we're saying usted puede. And puedes means you can when we're saying tú puedes. So puedes es informal y puede es formal. Soy Ruth, hablo español que tú puedes entender, understand, absorber y copiar. Voy a means I'm going to. So you could say, por ejemplo, no me interesa. I'm not interested. No me interesa. Voy a relajar. Maybe if you have un problema with your hija, por ejemplo. No me interesa. Voy a relajar. The word for maybe is quizás. Isn't that nice? Quizás. Maybe. Quizás hay un problema con tu hija. You can say, no me interesa, voy a relajar. So that's voy a. I'm going to. Hoy voy a hablar de un problema y una solución. Y mañana otro problema, otra solución. Problema es interesante. The word ends with the letter A. So you think it's going to be una problema, but it's not. It's un problema. El problema. Es poco común. Normalmente, when a word ends in a, it's una and la. Okay, es la gramática. No me interesa. Voy a hablar de un problema. Imagina que estás en España de vacaciones y tienes, that means you have, tienes un apartamento muy bonito, lovely apartment. El problema es la lluvia, the rain, mucho ruido. So, can you make it rain harder? It's a strange word. Ruido. Mucho ruido means a lot of noise. El problema es mucho ruido. It's a difficult word to say, so try it. Ruido. 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 Okay. Quizás no puedes comunicar precisamente el problema específico. Lo importante es comunicar what you can do. See? Concentrate en lo que puedes hacer. Hacer means to do. Okay? So, ¿qué puedes hacer? What can you do? Concentrate en lo que puedes hacer. Mucho ruido. Okay. So, imaginamos que estamos de vacaciones y
En tu apartamento hay mucho ruido. Vas a la recepcionista. La recepcionista es una relación formal. So if you're going to use the word can you, you're going to say puede, not puedes. Puedes es informal. Okay. So you're going to comunicar, vas a comunicar, señora, hay un problema en mi apartamento. I means there is. It's a great word, hay un problema en mi apartamento. Hay mucho ruido. Puede cambiar el apartamento, por favor. So that's your solución. Cambiar means to change. Quiero cambiar el apartamento. Es bonito. El problema es mucho ruido. And if you want to get to know this word ruido un poco más, recomiendo a song by a guy called Joaquim Sabina. It's a lovely song. It's called Ruido. It's not so much sad as full of pathos. It's about a couple who start out being madly in love, and what I recommend is that you go on something like this, and I'll put the link on, and then you can see here, I hope, it says lyrics. So you press lyrics like that, and then I mean this is better than anything I could produce. If you scroll down to the bottom, it says translate to English. So if you click that, it's wonderful because it puts el español and el inglés next to each other. That way you can get hold of this word ruido. And now la lluvia is gentling off a bit. La solución. Entonces, hoy you've got a few words to learn. Hay un problema en el apartamento. Hay mucho ruido. La solución que quiero cambiar mi apartamento. Bien. Mañana voy a hablar de un problema horrible. Los insectos, los animalitos, and a nice solution, a solución. Vuelve mañana for problema número 2. Hasta mañana. Adiós.